এই আমরা যে সনেটে এসে গেছি, এইবারে চট করে আপনাদের একটা হোটেলের ট্যুর দিয়ে দিই। এইটা হচ্ছে এদের মেন এন্ট্রেন্স। This is the reception and this is the lobby. They have decorated this place over here for Christmas. It's very nice. They also have a small shop over here, cakes and other goodies. And they have the restaurant over here on the other side. Excuse me, do you have a buffet tonight? Any special Christmas buffet? Okay. Do I need to pre-book the seats? You can just inquire, sir. There the captain is there. You can book it for. I can call it from my room, right? Yeah. আমাদের রুম নাম্বার হচ্ছে 304. Let's go there now. Well, honestly, this is a very nice hotel. Okay, after whatever we endured in Ghatshila, এই হোটেলটা সত্যি খুব ভালো। আপনাদের রুম ট্যুরটা দিলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে হোটেলটা কীরকম। Let's get down from the left. So I'm on the 3rd floor. My room is 304. This is a suite category room. This is the living cum dining room. So we have 2 sofas over here. এখানে একটা সেন্টার টেবিল আছে, এখানে একটা সাইড টেবিল আছে, এখানে একটা ফোন আছে। It's nicely decorated. এখানে একটা টিভি আছে, এখানে জলের বোতল দিয়ে দিয়েছে। এখানে এই রিমোটগুলো একটা হচ্ছে এই টিভির আর একটা হচ্ছে বেডরুমের টিভি, আর এখানে একটা এসি রিমোট আছে। দে হ্যাভ কাবার্ডস ওভার হিয়ার। এখানে চায়ের তৈরির কেটল অ্যান্ড আদার স্টাফ রাখা আছে, টি ব্যাগস এক্সেট্রা। দিস ওয়ান ইজ এমটি. This one they have a mini fridge which I don't think contains anything. Right. So this is it. It's a nice spacious room. And they have a separate AC over here and another AC in the bedroom. আর এই দরজাটা দিয়ে আমরা বেডরুমে যাব। So let's take a look at the bedroom. Let's open this door and then we will enter the bedroom. এখানে লাইট वगैरह switch etc. রাখা আছে। There is a full length mirror over here. This is actually the door to the washroom. আমি একটু বাদে দেখাচ্ছি। There is a cupboard here. It's pretty big and spacious. Inside the cupboard we have a locker, and the cupboard is empty other than our stuff. There is a table over here. এখানে আমাদের জিনিসপত্র রাখা, সব ওষুধপত্র। There is a chair. This is actually a work table, okay, and this is a work chair. So if you are working from home, if you are working from hotel, in which case both the things start from H, you will not have any problems. There is a mirror here, and the bedroom too is well decorated.
This is the bed, which is pretty comfortable. So that is, there is a window behind those curtains. ওখান থেকে দেখার মতো সেরকম as such কিছু নেই। এইখানে একটা like opposite side of the lane there are buildings over there. এইখানে একটা টেবিল রাখা আছে, bedside table. There is a pencil over here and a notepad, usual telephones, and they have provided water bottles. আর এখানে চার্জিং পয়েন্টস वगैरह আছে। এইটা হচ্ছে আমাদের বেডরুমের এই এসিটার রিমোটটা। And we have a bedside lamp if you want to read before sleeping. And there is a cupboard here as well and a TV. They have provided extra quilt since 3 of us are staying here. বললে ওরা একটা এক্সট্রা বেডও দিয়ে দিতে পারে, বাট আমরা নিইনি। তার কারণ হচ্ছে দেন দিস রুম বিকাম আ বিট কনজেস্টেড। আমরা ইউজুয়ালি কোথাও গিয়ে এক্সট্রা বেড নিই না। অ্যান্ড দের ইজ অলসো আ বেডসাইড টেবল হিয়ার অ্যান্ড rack where you can keep your suits or blazers or jackets and everything. আর এখানে আরেকটা bedside lamp আছে। Now opposite to this, let me open the curtains here. So this is a veranda over here, a balcony. You can open this door and this is the best part. You have a balcony over here. এই ব্যালকনি থেকেই ওইখানে দেখুন পাহাড় দেখা যাচ্ছে, which is, if you ask me, is a pretty good thing. এখানে কাছাকাছি বাড়ি ঘরদোর আছে, and they have a restaurant over there. It's called Hong Kong restaurant, and there is another it's also written Dosa King over there. There is the chocolate room, which I think is a small cafe. We have a subway over here. এই জায়গাটা একটা subway আছে। So this is the back side of the hotel. আমরা এই দিক দিয়ে এসেছি, এই দিক দিয়ে এসে এই the front side. Let me show you. এইখান থেকে আমরা এই জায়গাটা থেকে ঢুকেছিলাম, এই জায়গাটা থেকে ঢুকে there is the entrance. And it's pretty nice, it's pretty spacious, the balcony is pretty spacious, the rooms are pretty spacious. তো আমরা এই রুমটা একটা স্পেশাল প্যাকেজে পেয়েছি, দ্য উইকেন্ড প্যাকেজ অ্যাভেলেবল ডিউরিং ক্রিসমাস। আমাদের টোটাল পড়ছে, আমরা চেক ইন করেছি 24th আর আমাদের চেক আউট হচ্ছে 29th। আমাদের টোটাল রুম রেন্ট পড়ছে অ্যারাউন্ড 22,000, okay, including taxes. And this includes 1,000 rupees food voucher every day throughout our stay. আর তাছাড়া এটার সাথে নেক্সট মিলে there is a 10 or 20% ডিসকাউন্ট। ওকে, খাওয়াটা তো গতকাল আপনাদের দেখিয়েছি, ইন রুম ডাইনিংটা। আজকে দুপুরবেলাতেও আমরা খুব টায়ার্ড হয়ে আছি বলে উই উইল অ্যাভেল দ্য ইন রুম ডাইনিং। আর তখন যে জিজ্ঞেস করলাম, তো রাতের বেলায় ওদের দে হ্যাভ আ স্পেশাল বাফে ফর ক্রিসমাস, তো উই উইল ট্রাই দ্যাট দ্য স্পেশাল বাফে। অ্যান্ড তখন আপনাদের দেখাবো এদের বাফেটা কীরকম। বাট ইন রুম ডাইনিংয়ের খাবারটা আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। অ্যান্ড দ্য রুম ইজ ভেরি এস্থেটিক্যালি প্লিজিং অ্যান্ড I mean, compared to what we have been through, again, compared to what we have been through in Ghatshila, এইটা খুবই ভালো। আর এইখানে ব্যালকনি ট্যালকনিও আছে, and we have a separate living room and a dining room. Oh, by the way, এইবারে let me show you the washroom. So this is the switch for the geyser. You turn it on all by yourself, the geyser turns on. এগুলো বাথরুমের লাইট and exhausted switch. So this is the washroom, and they have a commode here, a telephone, a good sized mirror, basin, a rack to keep the towels,
toiletries, and they have a bathtub cum shower. There is the shower, and this is a dispenser for shampoo and shower gels. It's pretty nice, it's pretty spacious. They have this exhaust here. এখানে খুব একটা স্মেল হয় না, হওয়ার সাথে সাথে ঠিক হয়ে যায়। অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ডোর, যেটা দিয়ে আপনি লিভিং রুমে যাচ্ছেন। সো ওভারঅল ইটস আ নাইস প্লেস। It's more than a nice place actually. I am not sure if this is a 3-star hotel or not. আমি চেক করে বলবো, but this is actually one of the best hotels that I have stayed in recent times. Their service is pretty prompt. খাবারের অর্ডার দিলে মোটামুটি হাফ অ্যান আওয়ার টু 45 মিনিটসের মধ্যে ওরা দিয়ে যাচ্ছে। অ্যান্ড দে হ্যাভ দ্যাট বেসিক কার্টসি, যেখানে গতকাল আমরা যখন ওই দারসান উইথ ভ্যানিলা আইসক্রিম অর্ডার দিয়েছিলাম, তো তখন ওরা নিজে থেকেই ওটা প্রথমে দেয়নি উইথ দ্য রেগুলার ডিনার, উইথ দ্য মেন কোর্স। ওদের বক্তব্য হচ্ছে যে লাইক আইসক্রিমটা হয়তো গলে যাবে, তো দে টোল্ড মি যে স্যার আপনি ওটা পরে আবার বললে, আপনি তো অর্ডার দিয়েই রেখেছেন, তো আপনি বললে আমরা ওটা জাস্ট ডেলিভার করে দেবো রুমে, উইচ ইজ প্রিটি নাইস ইফ ইউ আস্ক মি। আই মিন খুব কম হোটেলেই আমি দেখেছি এই বেসিক কার্টসিটুকুনি পাওয়া যায়। তাছাড়া আই হ্যাড সট দেয়ার হেল্প, যে এখানে কাছাকাছি কী আছে দেখার, কী বৃত্তান্ত, অ্যান্ড দে হ্যাড গাইডেড মি টু দ্য best of their abilities. Overall, it's a very nice experience staying at the Sonnet. The food, quality-wise, taste-wise, it's amazing. Pocket pincho মোটামুটি রিজনেবল। এইরকম একটা হোটেলে থাকার যেরকম রেট হয়, আমি চেষ্টা করব, আমার কাছে ইয়েটা আছে, ওরা হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছে মেনুটা, both the food menu and the liquor menu, দুটোই আমি চেষ্টা করব ডেসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দিয়ে দেওয়ার, তো আপনারা লাইক ইউ উইল বি এবল টু মেক আ গুড গেস অ্যাবাউট দ্য পকেট পিঞ্চ। আর দে সার্ভ লিকার ওভার হিয়ার। আমরা লাইক এখনও উই হ্যাভেন্ট অ্যাভেলড এনি লিকার ইয়েট, বাট দে ডু সার্ভ লিকার হিয়ার। আর তাছাড়া দ্য কোয়ান্টিটি অফ দ্য ফুড ইজ রিয়েলি গুড. Quality of the food is good so far. আজকে দুপুরবেলায় আবার we will try the in-room dining, and we will probably try a very simple food today, dal, bhat, something like that, and see how that works here. কারণ অনেক হোটেলেই দেখা যায় যে তন্দুরি আইটেমস, নর্থ ইন্ডিয়ান আইটেমস ভালো করলো, বাট সিম্পল জিনিসগুলো খুব একটা ভালো করে না। So we'll see how that works. But yeah, so far this is the room. And it's pretty good. The room, like, there are ample amount of lights, the AC is working, and it's pretty nice. It's very nice at the Sonnet. আমরা এখন লাঞ্চ করতে বসবো। তো আজকে আমি আনিয়েছি হচ্ছে রাইস, এটা হচ্ছে আলু ভর্তা, স্যালাড, এইটা হচ্ছে ভেটকি মাছের বেঙ্গলি স্টাইল ফিশ কারি ছোটো ছোটো আলু দিয়ে, আর এইটা হলো গোলাপ জামুন উইথ রাবড়ি। চলুন আসুন খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। আচ্ছা, আগে একটু আলু মাখা দিয়ে শুকনো স্টিম রাইস খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। ফাটাফাটি করেছো। অল্প ধনেপাতা কুচো করে দিয়ে দিয়েছে, একটু পেঁয়াজ দিয়েছে, আর একটু পেঁয়াজ হালকা করে কুচো করে ভেজে দিয়ে দিয়েছে, দারুণ করেছে। এই আলু মাখা বা আলু ভর্তা যেটা, এটা ওদের মেনুতে নেই, বাট কালকেও আমরা অর্ডার করেছি সকালবেলায় এগ কারি, সেটা ওদের মেনুতে নেই। গতকাল রাতে অর্ডার করেছি চিকেন কষা, সেটা ওদের মেনুতে নেই, বাট ওদের বললে স্পেশাল অর্ডার করলে ওরা করে দিচ্ছে, এবং জাস্ট ফাটাফাটি হয়েছিল। আসলে কালকে আমাদের এত খিদে পেয়েছিল আমরা দেখাতে পারিনি। এইবার একটু
ভেটকি মাছের ফিশ কারিটা নিয়ে দেখি কেমন হয়েছে। ফিশ কারিটাতে এই রকম ডুমো ডুমো আলু কেটে দিয়ে দিয়েছে। ফিশের সাইজগুলো এই রকম, বেশ বড়। খেয়ে দেখি কেমন হয়েছে। জাস্ট ফাটাফাটি হয়েছে। মাছটা ইজ ভেরি ফ্রেশ। এইরকম মাছ লাস্ট আমি খেয়েছিলাম ফেয়ারফিল্ডে, খুব সুন্দর হয়েছে। হালকা একটু টকটক ভাব আছে। উপরে গার্নিশিংয়ের জন্য ধনেপাতা কুচিয়ে দিয়ে দিয়েছে, কালো জিরে দিয়ে রান্না করেছে। জাস্ট অসাধারণ। আমি লাঞ্চটা সেরে নিই, আবার যখন ডেজার্ট খাবো তখন কথা হবে। এইটা হচ্ছে গোলাপ জামুন উইথ রাবড়ি। দেখি খেয়ে কেমন হয়েছে। অসাধারণ। এদের খাবারের কোয়ালিটি আর কোয়ান্টিটি দুটোই খুব ভালো। আমরা যেই ফিশ কারিটা নিয়েছিলাম, বেশ বড় বড়, এক একটা প্লেটে বেশ বড় বড় 3-4টে করে ভেটকির পিস ছিল। কালকে আমরা যে মাটন কষা নিয়েছিলাম, এক এক প্লেটে 4টে করে পিস ছিল। মাটন কষা না, সরি, চিকেন কষা। এই চিকেন কষায় এক একটা প্লেটে 4টে করে চিকেনের পিস ছিল এবং বেশ বড় বড় পিস ছিল। বেশ ভালো। রাবড়িটা খুব সুন্দর, ইটস নট টু সুইট। যাই হোক, আমি এখন ডেজার্টটা শেষ করি, আবার পরে কথা হবে। টাটা।